সবাইকে আমন্ত্রণ ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে হাজির হয়ে গেছে আপনাদের সামনে নতুন দিনে নতুন পর্ব নিয়ে। সঙ্গে আছি রেজওয়ানুজ্জামান। আজকে আমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলবো, অর্থাৎ আমরা ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলতে চাই। আজকে ঢাকায় বসছে বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক ক্রীড়া পুরস্কার বিএসপি স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড। আর সেই অ্যাওয়ার্ডে বিএসপি এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন দুজন বিদেশি সাংবাদিক। আমরা তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং তাদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, আমার পাশে আছেন মিস্টার আমজাদ আজিজ মালিক, অনারেবল সেক্রেটারি জেনারেল এআইপিএস এশিয়া। এআইপিএস এশিয়া হলো ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠনের এশিয়া পর্যায়ের যে সংগঠন সেটার। আর আমাদের পাশে আছেন মোবারক আল বোয়াইনিন, তিনি এআইপিএস এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো মোবারক। থ্যাংক ইউ। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন সানাদ বাবলা, বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি। সানাদ বাবলা, আপনাকেও স্বাগত। ধন্যবাদ। প্রথমে বাবলা ভাইকে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমরা বৈশ্বিক এই সাংবাদিকদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনের কারণটা কি, কিংবা এই অনুষ্ঠানের সাথে তাদের আসলে সম্পৃক্ত করার কারণটা কি? ধন্যবাদ রাজীব। আমাদের আসলে প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যে স্পোর্টস জার্নালিজমটা হয়, স্পোর্টস রিপোর্টার, স্পোর্টস জার্নালিস্ট যারা আছেন, তারা যে আসলে কি কাজ করে, কিভাবে কীরকম কাজ করে, তারা যে কতটা সিরিয়াস অ্যাবাউট আমাদের স্পোর্টস, এই জিনিসগুলো দেখানো। এবং সামগ্রিকভাবে শুধু তো স্পোর্টস না, ওনারা আসলে দেখতে পান যে হলে যে আমাদের পুরো বাংলাদেশের চিত্রটা, আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এই সব জিনিসগুলো ওনারা এসে দেখতে পারেন। যেমন আমজাদ ভাই বলছিলেন যে হলে যে বাংলাদেশ ইজ গ্রোয়িং ফাস্ট ইন স্পোর্টস, ইন ডিফারেন্ট এরিনাস। বাংলাদেশ ইজ গ্রোয়িং ফাস্ট। মোবারক ফার্স্ট টাইম এসছেন, উনি গতকাল প্রথম এসেই উনি দেখতে পাচ্ছেন, Mubarak is interested about different culture, different sports, different countries' sports. He is very keen follower. So this is the first time for Mubarak. He will get the experience of Bangladesh sports and Bangladesh culture. আর আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের এই কুল বিএসপি স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে আমরা নট অনলি আমরা এটাকে স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড, বাট আমাদের স্পোর্টসম্যানরা বা স্পোর্টস পার্সন বলা উচিত, আমাদের ছেলে মেয়ে সবাই আমরা এইখানে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের স্পোর্টস পার্সনদের যে এক্সট্রা কারিকুলাম থাকে, যে ধরেন যে এক্সট্রা অর্ডিনারি, কেউ গান করতে পারেন, কেউ নাচ করতে পারেন, কেউ বাঁশি বাজাতে পারেন, কেউ হলে যে কিক বক্সিংয়ের মাস্টার, এই সব জিনিসগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। ওকে, আমার মনে হয় দর্শকরা সেটার জন্য অপেক্ষায় থাকবে, আমরা নিশ্চয়ই পরে দেখাবো। কিন্তু আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য মোবারক, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট টাইম ভিজিট, হোয়াট সানাদ বাবলা said, আর ইউ এনজয়িং? Not very long time, it's a little bit, a couple of hours I think so you spend in Dhaka. Yeah, we arrived last night, and to be honest, we know about the Bangladesh, but if anyone come and visit, of course they learn more and they discuss. We've been with the association for a long time enough. We have a lot of discussions with Mr. Sanat, with yourself and all of our colleagues there. We have always very good contact whenever visiting to Doha. It's the time really, we should really even visit earlier, but because due to many different occasions. To be honest, we know that many of the sports like cricket is one of the fundamental sports and also the hockey, the turf hockey, and of course the football. But we didn't know about the archeries and other things which you guys are really good at it. Qatar also going to host the 2030 Asian Games. Qatar already hosted earlier 2006, and we have seen different games there. One of them was kabaddi. I'm sure that our national sports. Our national sports yes, is kabaddi. And you were, I think, bronze medalist. Yeah. I was in the final, maybe, but I was in the final, attending there, and to enjoy, to understand these cultures, because at that time, people thought to go and be a volunteer. We learn a lot from going to volunteering with different organizations. I've been also in 2002 in Japan. The ideas of volunteers was good, but when 2006, I decided I will be a volunteer, but in different occasion. Volunteer in a way that attending all different matches, understanding about their culture, be with the audiences, see all these different games like the badmintons, there are different games that even through
what do you call it, the karates and taekwondos and all that. Taekwondo. Yeah. So there are a different type of games, and really it was enjoyable. Now I can see that for the Asian Games there are a lot of different of these disciplines there, and I'm sure that every countries they put their effort in certain things. I'm sure that they're gonna get it. But Bangladesh is not too familiar to you, because many Bangladeshis are living in Qatar, yes, and many more. We are went into the Qatar for the World Cup in that time. Yeah, to be honest, we have met with you guys, of course, over there. And to be honest, with us and Southeast Asia, I mean, we're talking about Bangladeshis now here. There, yeah, we have a lot of activities going on there. Like, for example, we have seen cricket matches. Even, by the way, even with the workers in the companies, they do different games at the end of the seasons. Or one of them, I was attending with them kabaddi. We watched the true kabaddis, and also the crickets. We have also a stadium of where in the cricket stadium in Doha, yeah, and the many of the people working there, they enjoy. And also we have seen it during even the weekends, like, yeah, when people having their off days. And nowadays I can see, because one time one of guys from IBS visited us during 2016. Okay. And he was talking to me, we have seen some people. I said, yes, now Qataris, they are entering into that because it became like a federations. Yeah. So it is really, we are learning from each other, and yeah, it is a cultural things at, yeah, the end of the day. This is how to unite all the people within the country through the sport. But Amjad bhai, Bangladesh is familiar to you, I think so. This is the second time or third time? I don't know. Yeah, this is my fifth time. Because I'm sorry. Now I believe that Bangladesh is my second home. Oh. And because of the sports journalism, you know, yeah, sports are so important. And I covered Asian Cricket Championship, then South Asian Games, and then I came last year for the BSPA award ceremony. And as Mubarak said, Mubarak is first time here in Bangladesh, but you see, he will come every year. I tell you one thing very clearly. So I'm enjoying, and I'm so proud that the BSPA, which is the BSPA is the member of the AIPS Asia. Basically, AIPS Asia is Asian Sports Journalists Federation, the continental section of the AIPS, which is the World Sports Journalists Federation. So, yes, I'm enjoying, and I'm also, you know, last night I attended a wedding ceremony, so I'm so happy. Oh, so this is your second home, so you have to come again and again, I think. So, I want to go to the sports journalism, which is our main subject. What do you think? What is sports journalists are doing around the world, and what is Asian peoples are doing, and what Bangladesh in that sector, where are they? Rizwan, AIPS is World Sports Journalist body, and they used to do something for the sports journalism, the development, yeah, of this sports journalism. But when I become the Secretary General of Asian continent, so I decided that why should not we go for the Asian countries? We have 30 member countries and more than 15,000 sports journalists as our members. Okay. So we started to do something in the field of capacity building. Because, I mean, nowadays everyone talking about social media, and I mean, the TV channels, like your channel is doing great job for the sports promotion. But why not we should do something for the, on behalf of the AIPS? So we started to look after our young sports reporters, and we do some trainings for them. And then, I mean, this type of event like seminars, workshops. So at least people should aware, and especially the sports journalists should aware what is going on in the world and how we can cover the sports events. Like what is the, I mean, the responsibility of the Secretary General or my President or my Vice President or my people, that we should look after my sports journalists during the Asian Games, yeah, during the Asian Championships, to how to facilitate them. So we are trying our best. And hopefully, in the future, you will see that AIPS the result of these things. Yes. Okay. Mubarak, what do you say? In Qatar, we saw the many more facilities for the journalists in the World Cup. You were one of the organizer of the media, I think so. So World Cup is successful in your terms? Yeah, to be honest, it's not on my witness, but I'm sure that we have seen different people.
the perception of the people who visited Doha. They were very astonished with the amount of the welcoming and the quality of being there. We have managed to do different things during this World Cup. One of the things that it was we had an award for the people who covered +8 World Cup. 8 World Cup, and they reached to 17 World Cup. Okay. And it was attended by Ronaldo, the player from the Brazilian player. Brazilian. At the same time, we have seen a lot of media from all over the world. And during the World Cup, you will find people coming in some areas where you don't see them only in one area. But now there you find 32 teams within the same area. It's a challenge, but it's a great. Of course, the visiting area is not only about the World Cup itself, but they enjoy the culture, enjoy the people, enjoy the way that they visit. We have a lot of destinations, people to visit. We're talking about Souk Waqif, where we have a lot of crowd and audiences. Next to it, Musharraf, and also the metros, which takes everywhere. And also outside the Doha Lusail. Doha Lusail, Qatar, the Pearl, all of these areas, and also Al Bida, also the areas where they have near the beaches. So they are, and also near within the stadiums. These areas are become a destination now people always remember, and they want to visit again and again. We have seen that from the eyes of people to visit us. And to be honest, when back to what Mr. Amjad was mentioning, yes, for young reporter programs, now we are studying also with Qatar Olympic Committee's academies, that we will have some programs as well. We had done it before, but now we are continuing as well to see what we can do, because we learn also from the COVID time. People have a break, but we need to invest into our time, and I'm sure that this is a very important, that we need to help our young reporters in order to be. I'm sure that, for example, for you guys, your father also was one of the founder of the association of sport journalists in here. But it's our duty also to help our youngster to be there for us, because they are our future. Okay. Sanat Babla was there in the World Cup, I think, so he can mention his experience. Babla bhai, আপনি কি আবার যেতে চান কিনা কাতারে? মানে আমরা বলছিলাম যে কাতারের এক্সপেরিয়েন্স অনেককেই আসলে মোবারক বলছে যে আবার ফিরিয়ে নিতে যেতে চায়। Why not? Because the Qatar's media facility was so tremendous, because they gave everything. They gave all the facilities for the journalists. They did not say about why are you writing this? Why did you do this? So there was no barrier. যেটা মানে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ছিল বিশ্বকাপ শুরুর আগে অনেক। দিস ইজ মানে ওইটা ছিল, দিস ইজ ওয়েস্টার্ন প্রপাগান্ডা ছিল, এক ধরনের ওয়েস্টার্ন প্রপাগান্ডা ছিল। সেই কারণে আমরাও খুব ওখানে গিয়ে আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে আসলে মানে ওই প্রপাগান্ডাটা কতখানি ঠিক, কতখানি ভুল। তাহলে দেখলাম যে না, everybody, I can remember one European lady, the lady journalist. He lost his money back or something like that. When she went to the police assured him, just wait half an hour, it will be recovered. Okay. After half an hour, the police caught that thief or the guy, and they recovered the money back, and he has the hotel card. She has the hotel card, and she has everything in this bag, and she recovered. And that journalist was astonished. She was astonished. How is it possible? It is not even in Europe. It's can't happen in Europe. But basically, Sanat is talking about the arrangements. Arrangements were marvelous. In every field.
if we talk about the media, he was looking after the media, Mr. Mubarak, and you know there was no problem. We found not a single problem in during the Qatar World Cup, from the visa, from the accreditation, of so many things. So I think they did a great job. And also the transportation. In every World Cup, people don't enjoy that much to watch one game. We found that transportation very quick, they can enter. I mean, my kids, they entered 4 games on the same day. In the same day, On the same day. It's not possible in any World Cup, no I think way. so, in future. In this time, people can enjoy in the morning to go and afternoon to go to the beach. And the evening is nice and cool weather. They enjoy if they want to go to the sand dunes and all that. So it's something is different. Nowadays, difficult to have it in one area. So and that was the reason that AIPS Asia declared the best media facilities of the Qatar World Cup, and we gave award in Korea to Mr. Mubarak. Congratulations to you again, Mubarak. And also Mubarak is the magic man for the media facility. We called. With all your support, guys. বাবুল ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলছি, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে কোন জায়গায় আপনার মনে হয়? আমার কাছে একটা জায়গায় মনে হয় কি বাংলাদেশের সাংবাদিকতা বাংলাদেশের স্পোর্টসের চেয়ে বাংলাদেশের স্পোর্টস জার্নালিজম অনেকখানি এগিয়ে। আমরা কারণ আমরা হলো যে আসলে ওয়ার্ল্ড মিডিয়ার সঙ্গে এতভাবে যুক্ত, আমরা জানি ওয়ার্ল্ড মিডিয়া কিভাবে কাজ করে, অ্যান্ড বাংলাদেশের এখন ইয়াং জেনারেশন চেষ্টা করে সেই মানটা বজায় রেখে কাজ করার জন্য। এইখানে আপনি দেখবেন বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশি সাংবাদিকরা খুব ভালো রিপোর্ট করছে এবং বাইরে থেকেও ভালো রিপোর্ট করতেছে। সব দিক দিয়ে মিলালে বাংলাদেশ আসলে হলে যে স্পোর্টস জার্নালিজমের জায়গায় এখানে একটা মজার যে হলে যে বাইরে যেমন ইউরোপে আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা খেলার জন্য স্পেশালিস্ট থাকে, একজন স্পেশালিস্ট জার্নালিস্ট, বাট একমাত্র বাংলাদেশ যার হলে যে ফুটবলও কভার করতে হবে, ক্রিকেটও কভার করতে হবে, হকিও জানতে হবে, খোখো রুলও জানতে হবে। সকালে ক্রিকেট করলে বিকেলে গিয়ে এই খোখো কভার করে আসো, এই খোখো, এবং সে বাংলাদেশের ওই জার্নালিস্ট জানেন যে খোখোর পয়েন্ট গণনা বা শুটিংয়ের পয়েন্ট গণনা একটু ডিফারেন্ট, এইটাও তাদের জানতে হয়। সুতরাং এই জায়গা দিয়ে যদি দেখেন বাংলাদেশের স্পোর্টস জার্নালিজম ইজ এ ভার্সেটাইল, তারা সব কিছুই জানে এবং হলে যে আমাদের আবার যদি বলেন যে আবার স্পেশালাইজেশনের জায়গা, এইখানেও বিশেষায়িত করার জায়গায়ও আমাদের বেশ কয়েকজন ভালো জার্নালিস্ট আছেন যারা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় কাজ করে বাংলাদেশে থেকে এইরকম। সুতরাং হলে যে আমাদের জার্নালিজম ইজ হাই। Amjad bhai, sports journalism is growing in world. You roam around the world, so you know better than me or somebody. Yes, because sports is very popular in all over the world, and everyone want to become the sports journalist nowadays. And the only problem is, as I discussed before, that the social media. You know, everything we receive, I mean, very fast on the social media. But the fake news is always there. Always there. So I think we should look after these type of things, and should control the fake news. But how you control the fake news? I think if you have a sports journalist and he knows about the sports, and he should cover, in a positive way. So he and can also the journalism ethics also. Yes. So the sports is growing, sports journalism is also growing, and especially if I talk about Asia, yes, we have so many. I'm representing more than 15,000 sports journalists of Asia. So you can imagine that how many journalists are in the world. But in Asia, we need so many things. The trainings, the capacity building. We have so many things. So I believe that if we have sports events in Asia, like Qatar World Cup, like now we have Asian Championship, so many events here. So we can, go ahead, and the sports journalism will grow. Mubarak's experience about the sports journalism in this continent and the world. The sports journalists in the world become more now matured. I'm sure that they have a lot of problems that what Mr. Amjad was mentioning about that, but due to our responsibility, we can educate, we can put those, because it's not about the first news you come, because always the negative news goes earlier, and it goes, but people now became more aware, more educated about that. And I'm sure that in the futures that with all these collaboration from all, we have seen even with the awards that we have with IBS, we have people from Asia also won some medalist awards. So now we have a great journalist also coming from Asian continent, and we need to help to keep growing that. Not only
for the AIPS award media, but also into the into the national countries, like what the awards are doing here, and how to support thanks to your organization to help and support all these journalists in order to get the best out of what they can do, whether writing in a portfolio, pictures or short documentary, and all these activities. So, I think AIPS Asia can organize this kind of award ceremony for the Asian journalists. Okay. For the Asian journalists, it will be meaningful. It will be something extra for encouraged journalists. হবে এশিয়ার সাংবাদিকরা। And it can be in line with the Asian maybe Asian meeting Congress. We Yes, can do yes, something. yes, Yeah. we can. আমরা আবারও ফিরবো আপনাদের কাছে। একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে। উই হ্যাভ টু টেক এ শর্ট ব্রেক, উইল কাম ব্যাক এগেইন। ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে। বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে। আমরা কথা বলছিলাম ক্রীড়া সাংবাদিকতার বিশ্বায়ন নিয়ে। আমাদের সঙ্গে আজকে 3 দেশের 3 জন ক্রীড়া সাংবাদিক আছেন। আপনারা সবাই চিনেন, বাংলাদেশের সানাত বাবলা আছেন, এবং আমাদের সঙ্গে আছেন কাতার থেকে এসেছেন মোবারক আল বোয়াইনিন, এবং আছেন পাকিস্তানের আমজাদ আজিজ মালিক। আমরা বিরতির আগে সানাত বাবলা কথা বলছিলাম সাংবাদিকতা নিয়ে এবং সাংবাদিকতার মান নিয়ে। আপনার কি মনে হয় যে মানে এই বৈশ্বিক সংগঠনগুলো AIPS কিংবা AIPS এশিয়া সাংবাদিকের কথার ক্ষেত্রে কিংবা সাংবাদিকদের আরো সহযোগিতা করতে পারে প্রত্যক্ষভাবে, সেটা কি মনে হয়? এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া কিংবা ট্রেনিং তো অবশ্যই একটা বড় পার্ট, কিন্তু আমি বলছি আরো কোনোভাবে কি সহযোগিতা করতে পারে? অফকোর্স AIPS এশিয়া আমি মনে করি যে AIPS এশিয়ার অনেক পটেনশিয়াল, বিকজ এশিয়া হ্যাজ এভরিথিং। Asia has money, Asia has knowledge, Asia has intelligence. So AIPS Asia's potential is so big, what I think. So AIPS Asia আমাদের স্পোর্টস জার্নালিজমের ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। সে ধরুন যে AIPS এশিয়া স্কলারশিপ দিতে পারে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে ট্যাগ করে। AIPS এশিয়া এই মুভগুলো হয়তো আমি মনে করি I know AIPS Asia is now more agile, more active than the past. AIPS Asia is more active. So আমিও এখানকার এশিয়ার একজন মেম্বার AIPS এশিয়া কমিটির। সুতরাং আমি দেখেছি যে হলো যে এখানে কাজ হচ্ছে, এখানে জার্নালিজমের উন্নয়ন নিয়ে কাজ হচ্ছে, এখানে কিভাবে হলে যে স্কলারশিপের সঙ্গে এটা যাওয়া যায় সেটা নিয়েও আমাদের গত মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে কিভাবে। সুতরাং হলে যে অনেক স্কোপ আছে, মানুষ করতে চাইলে অনেকভাবে অনেক কিছু করা যায়। সো হিদন অ্যান্ড আওয়ার সেক্রেটারি জেনারেল মিস্টার আমজাদ আজিজ মালিক, they will take a lot of responsibility for the development of the journalist. Amjad bhai, can you tell us anything new or anything big, something coming up big for the sports journalist of the Asia? Yes, the first big thing is that we, the AIPS Asia, declared the Bangladesh Sports Press Association one of the best association of the Asia. So this is a great news for the all the Bangladeshi sports journalists. Obviously. Secondly, yes, we are ready to have some young sports reporters training program soon, and hopefully in Hong Kong Young Sports Reporter Program, and the guy who is looking after Mr. Raymond, that is a great young reporters training program. So we are ready to do something after the 5 years or 4 years break because of the corona pandemic. So and also we have Congress. You know, our congresses are very important because we gather all the 30 countries in the congresses. Share their knowledges. Yes, and before, as Mr. Sanat was talking in Bangladeshi, but now I understand little, because before we had nothing, I mean, but this time, because of Mr. Hee Don Jong, Mr. Mubarak, we have, 17 people executive committee. So now we have vision. What we want to do, the congresses and also the award ceremonies on Asian level, and also I can take opportunity, Mr. Sanat is here. So why not BSPA should also start a Asia award? Like if they give one award to any Asian country's sports journalist, this is up to them.
if they want to do a lifetime achievement award, or if they want to do some reporter, the good reporter. So their function will become Asian or world level, international level. So hopefully we have so many things we will do. We are, Amjad bhai, we are thinking about that. Most probably we are thinking the next our next award ceremony, you will see the one Asian journalist. Mubarak, we are going to close. We have not very long time. I want to ask my curiosity that Qatar is going to do many more sporting events. What's the reason behind that 2022 World Cup, then 2024 Asian Cup, then you said 2030 Asian Games, and many other. What's the reason behind that? Okay, well, Qatar, they already started from long time. I mean, we're talking about 1988, Qatar hosted the Asian Cup. After that, Qatar hosted, let's say, 2006. We had hosted the Asian Games, also the gymnastic, the championship, also the athletic championship. In 2024, we're going to host the two big events, which is the Asian Cup as well as the aquatic world championship. 27, the international basketball. 2030. It's a long list, yeah. So all of these are very important. Because what's the reason behind that? In one line. We do believe the sport is the center of the pleasure of everyone. So it's very important that we have to have the sustainability, the health towards what we do. Because all of these are kept for us and the new generation. So we believe that the health started from the sport. Thank you very much everybody. Thank you very much. আপনাদের ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আমরাও তাই মনে করি খেলাধুলা সবাইকে আসলে আনন্দ দেয়, বিনোদিত করে, এবং খেলার যারা কাজ করি আমরা ক্রীড়া সাংবাদিক, তারাও মানুষকে কিন্তু খবরের পাশাপাশি আনন্দের খবরটাই পৌঁছে দিতে চাই। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।